ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே. நான் உங்கள் ஜோன்ஸ் எஃப்சி. கைஸ், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசாக பார்க்கிங்கன்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சத்தியமாக ரொம்ப மழை பெய்யுது, சாவடிக்கணும். இதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் நம்ம தண்ணி வந்து செத்துருவோம் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி குளிர் இருக்கு நண்பர்கள். முடியல. சிவம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. உடம்புலாம் வலி முடிஞ்சு போகுது ப்ரோ, சத்தியமா. மோகன் ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க. சரியான டயர்ட் ப்ரோ. சரி, லைவ் வந்துட்டு அது எப்படி சும்மா ஒரு 1.5 மணி நேரம் போட்டு அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு தான் வந்தேன். லிட்ரலா மொரட்டு 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 டயர்டா இருக்கு. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எல்லாம் 9 மணி. சஞ்சய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எங்க ஊர்ல டுடே ஃபுல்லா சில்லு ப்ரோ. முடியல ப்ரோ, குளூர் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சால. நான் வேற மலையிலேயே நினைச்சிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. திட்ட 40 கிலோமீட்டர் மலையில நினைச்சிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. ஒதுக்கிது உடம்பே, இன்னும் பண்ண முடியாது. வாங்க வாங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. இதான் மழை நாள் லீவா ப்ரோ? ஆஃபீஸா, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா? கிளைமேட் டுடே ப்ரோ. நாளைக்கு எனக்கு ஒரு வெயில் அடிச்சா நிம்மதியா இருக்கும் ப்ரோ. முடியல ப்ரோ. ப்ரோ என்னத்த சொல்றதுன்னு தெரில ப்ரோ. கைஸ், பார்க்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு வாங்க. என்னமோ நினைச்சேனே. அது பஞ்சாயத்து தான் வரும் போல இருக்கு. நான் காலத்துல கொட்டா ஓத்துல இந்த காலத்துல கடையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தவன் தமிழ்ல படிச்சா மட்டும்தான் கட்டைக்கு சோறு. படிப்பு இல்லைன்னா இப்ப கூடல. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் சின்ஸ் 2020. ஆஃபீஸ்லாம் எப்போ ப்ரோ? அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஒரு வேலை என்ன சொல்லுங்க ப்ரோ. தயவுசெய்து வந்துடுறேன் ப்ரோ. முடியல ப்ரோ. போட்டு கை கை காலு உடம்பெல்லாம் நடுங்குது ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்கிரிப்டை போட்டு பொழந்துட்டாங்க ஐயா. ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகுது. ஹலோ, தட்டி விடுங்க தட்டி விடுங்க ப்ரோ. பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப போடுறானுங்க. ஆனால் எப்படி இதை சரி பண்ண போகிறானுங்கன்னே எனக்கு தெரில. ஒன்றும் புரியவும் மாட்டேன்து. நம்ம வேணா நம்ம எப்பொழுதும் சரி விடுங்க, பார்த்துப்போம். பயிற்சி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. ஒன்றுமே அதை வந்து நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. கேமை ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இனிமேட்டு அவங்க நினைச்சா மட்டும்தான் ஏதாவது பண்ண முடியும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கேம் அப்படியே உருவாக்கிட்டானு. ஆப்பனண்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாவே ஆமாம். ஆப்பனண்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாலே வேலை ஆகுதான். முடியலை. டிஸ்கார்டை பாருங்க ப்ரோ. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிளாந்த பார்க்குறேன்.
ப்ரோ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ளே பண்ணலாம்னா ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? சூப்பராக இருக்கும் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அதை ஆன் பண்ணியா நீங்கள்? ஓகே 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 ஓகே. ஏய் ப்ரோ நம்ம லைவ்ல மட்டும் இதை போட்டு விடுங்களேன். நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் லிங்கை போட்டு விடுங்களேன். The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. So there's brightness setting. brightness settingலாம் ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ. நான் இதுக்கு வச்சிருக்கனால கொஞ்சம் இதை அதிகமாக வச்சிருக்கேன். அதிகமாக வச்சிருக்கேன். காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கம்மியாக தான் வச்சிருப்பேன் முக்காசி. ரொம்ப and that was really impressive. I remember a lot of those performances really well. வெர்னச் தலைவர் திமிங்கலம் தாங்க. Pedri. Ottawa. Little ball here. Albertini. Tries to pass it through. He's picked his way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. They're not going to make any further progress now. இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. நீங்க வேற ப்ளே பண்ண தெரியலனா நீங்க உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணிக்காதீங்க. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. நீ வேற எனக்கே அப்படி தான் சிலன தோணும். இவனுங்க போறதெல்லாம் பார்த்துட்ட. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Bergami deals with that comfortably. Now he's got space here. Nesta kept his eye on it and he's there. இது எனக்கு ஒருவேளை ப்ளே பண்ண தெரியலையோ அப்படின்னு தான் தோணும். Odo. Now, can they get him away? கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம். Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Still goalless at the moment. Played into space. Come on, Messi. He's on it. Can he get away? Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. He steps in, and that's the end of that. And here's Vieri. Totti. And the pass is intercepted. Maldini powering forward here. Odo. Totti. Oh, Sucani finish! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! ப்ரோ டிஃபென்ஸ் அண்ட் கோல் கீப்பர் சம்பவமாக இருக்காங்க ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ அவனுங்க அப்படி தான். எனக்கு என்னமோ என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் இதாகிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. நீங்கள் விளையாடுறதெல்லாம் விடாதீங்க, ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கோம் அவ்வளோதான். நம்ம விளையாண்டுருக்கோம் அவ்வளோதான். அவனுக்கு கொனாமி அப்படி தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Well, this will present a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Ambitious ball here. That is ended up in no man's land. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. And they will back again. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up and set up like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Looking for the run. Oh, that's well spotted. Gattuso.
Oh, he'd have done well to reach that. அப்படிதான் இருக்கானுங்க. என்ன பண்றது? விடுங்க ப்ரோ. விடுங்க ப்ரோ. நீ அதான் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rummenigge. ஐயோ தேவலாம ஓ டபுள் Gets good distance on it and smartly reclaimed. ஏன் கொத்தா. Albertini. And it's Totti. It's always looking to break lines. Totti. Pass is coming off in quick succession here. It's Totti! இந்த லாக் பாத்தீங்களா? செம்ம லாக். He was there to get a vital touch. Totti actually did இல்ல a lot wrong, to be honest. ப்ரோ உண்மையாவே எனக்கு தெரியுது ப்ரோ. உங்க ஃபீலிங் எனக்கு புரியாது ப்ரோ. நான் கத்தா ப்ரோ கேம்ல சொல்லுங்க. என்ன மாதிரி கத்திக்கிறப்ப எப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். And we have our very first corner. அதான் ஒண்ணும் முடியல ப்ரோ. Somewhat off target. Gattuso. Ci sarà un minuto di recupero. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And this could be the final action of the first half. புரியுது சிவம் ப்ரோ. எனக்கு புரியும். புரியாம மட்டும் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட நிலைமை வந்து நான் நிறைய வாட்டி இருந்திருக்கேன். இங்க பாருங்க. And it's half time here. So ஆஹா. வேறு. ஆஹா. and that gives them something to build on after the break. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, ஆமால் பொசிஷனே இல்ல. இது மேட்ச் பாத்தீங்களா நண்பர்களே? யார் யார் நைட் எல் கிளாசிக்கோ பார்த்தது? எல் கிளாசிக்கோ யார் யார்? நான் மேட்ச் திஸ் விட்றலா. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? Albertini. Now Otto. Pedri with the foul. நான் தான் ப்ரோ அபு. நீங்க என்ன அபுவா? இது சரி. நீங்க பாக்குறேன் அப்ப அபு ப்ரோ இல்லையா? வாங்க வாங்க. Nesta is pretty much the definition of the word uncompromising. Messi will not want to lose out here. Decent chance! Tiki taka. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Italy. அபு ப்ரோ நினைச்சிருக்கேன். இங்க அந்த பேட்ரிக் வேற அங்க இருக்கான். ப்ரோ ஏன் பேட்ரிக் வேறவே போக மாட்டேங்குது? And now a sudden chance to counter. That's alert and sharp and very well played. And here's Totti. Time and again they are repelled. And it's Totti. Looking for options. Takes a shot! Oh, It's loose now. what a They will save. get it back. And this is Totti. Shapes to shoot! He scored! கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா ரீட். And they are Sorry. purring. Absolutely purring. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Cruyff, well, that is one way to stop him. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And it's Pedri. Probing pass. தட்டிவுங்க. There's a fine ball. இன்ட்ரஸ்ட்.
Messi. It's a decent chance to counter-attack. Oh, facing up to his adversary. This எந்த பால போட்டாலும் புடிங்கிடுறானுங்க. ஆனா அது எப்படின்னா not தெரியும். the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Pirlo. Lovely feet. Albertini. Gattuso looking to provide the solidity his team so need. And they're quick to get என் மேலே தான் ப்ரோ தப்பு. போட்டுட்டு வந்து இந்த போட்டுவே வைக்க கூடாது. இத பாத்துறோம். Vieira did well to step in there. That was more than necessary. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Neither of these two want to come off second best. Vieira. And they can counter here. Can he get on the end of this? எந்த பாசா போட்டாலும் Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Otto. Pirlo. Bergomi. Tries to play it through. And this is Totti. Oh, not quite. Vieira. Cruyff. If they want to counter, they could do with more speed. ஐர்ல கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Into the great என்ன throw பண்ணுவீங்க? to the keeper. Pirlo. இவ்வளோ லேக் கொடுத்தா எப்படி விளையாடுறது? And it's என்ன என்ன Bergomi. என்ன 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 சொல்றது? போத்தா அவன் எப்படா மயிறு இதை பண்ணி இதை பண்றான். ஓடுங்கடா ஒரே அண்ணத்துல அந்த அந்த சைட்லயே ஓடாதீங்கடா. ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாடுறான். Messi takes control of it and he's on the move. பால் கண்ட்ரோல் புதியில கூட இல்ல. Van Basten was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. அசால்ட்டா போடுறான். Totti charging forward, the ball at his feet. Pedri. And here's the chance to counter. And that is as far as it goes. In the end then no joy. இந்த போட்டு வேஸ்ட் போல இருக்கு ப்ரோ. வேஸ்ட் இல்ல, நான் கரெக்ட்டா விளையாடல. நான் அடிச்சிருந்திருக்கலாம். ஆரம்பத்துல இருந்த அந்த இது இல்ல ப்ரோ. ஃபயர் ஆரம்பத்துல வந்து அப்படியே ஓடுவானுங்க, காலை தூக்கிட்டு இப்போ ஓட கூட மாட்டானுங்க, எல்லாம் நின்றுகிட்டே இருக்கானுங்க. ஒரு குதியும் இல்லை. கேமா அதை பிஎன் பிஎன் அபு ப்ரோ தான் மேட்ச்ல பார்த்தோம். என்ன மேட்ச் ப்ரோ புரியல ப்ரோ. இதுவா எல் கிளாசிக்கோவா? ஏன்னா ப்ரோ நம்ம 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 ரீல்ஸ்லாம் வைரலாகவே ஆக மாட்டேன். முன்னாடிலாம் போட்டோனே பட்டு பட்டுன்னு போவோம். இப்போலாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. என்னன்னு தெரியல. ரீல்ஸ் எதுவும் ஒழிச்சிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன். செம்ம டயர்டு ப்ரோ. இனிமே அப்புறம் 2 லைவா? சீக்கிரம் மெட்டினிசா போட்டிருக்கான். மெட்டினிசா போட்டோட்டே 10 பேர் வந்துடுறாங்க ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, நைட் 12 இன்னைக்கு ஓ ஆமாம் ஆமாம் தெரியும் தெரியும் ப்ரோ. அவருக்கு ஆல்ரெடி அமுச்சு விட்டான். அந்த பழைய லிங்க் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு போல.
ஓகே கைஸ், இதுக்கு இந்த இது செட் ஆகாது. இதுக்கு போயிடுவோம். இந்த போட்டு தான் கரெக்டாக வரும். என்ன சொல்றீங்க? இவங்க டீப் லைனில் போவோம் ப்ரோ. பேட்ரிக் வேற என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பாருங்க ப்ரோ. நிறைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்கே ப்ரோ. ஒன்றும் சிவம் ப்ரோ லைட்டாக கொச்சுக்காமல் அந்த ஸ்க்ரீனை திரும்பி அனுப்பிச்சு விட்றீங்களா? எதை சொல்கிறீங்கன்னே தெரியலையே. நானும் தேடிட்டு வந்துட்டேன் திரும்பி. இந்த நியூ பேக் இதுவா? இந்த இதுவா? இல்லை இதுவா? இது செம்மையா இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்களா? காமெடியா இருந்துச்சு. சரியான காமெடி. சிக்குமா அங்கதான் ஆபீஸ்ல தான் போட்டு அடின்னு அடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஏமலையும் போட்டு அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல லாஸ்டா இருப்பாங்க. இது எனக்கு வரவே இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ 43 லூசா? சீரியஸ்லி ப்ரோ? என்ன ப்ரோ 43 லூஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ? தரணி ப்ரோக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் நண்பர்களே. 43 லூஸ் வந்து எவனாலையுமே இவ்வளோ சீக்கிரமா கொண்டு வர முடியாது. ஐயோ ப்ரோ முரட்டுத்தனமா அடிக்கிறான் போல இருக்கே. கேமர் பாய் வருவாங்க ப்ரோ. இன்னும் தரல என்னான்ட்டு. வருவாங்க. என்னையா அது? யோ என்ன அதுதான் மொரட்டா போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் லிட்டரலா சான்சஸ் ப்ரோ. மாசு ப்ரோ. Now 2018 was of course the year that saw France become champions again 20 years after their previous triumph, and this man's exploits played a huge part in that success. Antoine Griezmann was excellent throughout the tournament with his all-round forward play. It was no surprise that he was man of the match in that high-scoring final against the Croatians. Yeah, first time since 2002 that the final hadn't gone into extra time. And indeed, the first time since 1966 that 6 goals were scored. What a game it was. Now it's Cruyff. Maldini. Pedri receives it in a good position here. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. He won't be happy with that one. One acceleration, we want to move it. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And Del Piero! And that's caused a worry or two. என்னோட பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஃபயரா இருக்காங்க ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப்லயா ப்ரோ? எனக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. என்ன கதன் தான் தெரியல. இங்க பாருங்களேன், முன்னாடி போடா பூதி, பின்னாடியே நொட்டிக்கிட்டு இருக்க சுண்ணி. கடுப்பு புண்டை ஆக்காதீங்கடா. என்ன பேச வைக்காதீங்கடா டே. That's great positioning, so good from him. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Messi looking to penetrate on. நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No, not quite on the same wavelength. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision. இவனும் ஓட மாட்டான். அந்த இடத்துல கரெக்டா ரூபன் டியாஸ் வரான். Messi tries to pass it through. பிடிச்சறானுங்கடா. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. ரெட்டா. If you have just joined us, well, you've missed no goals. ஐயோ ப்ரோ ஆஃப் சைட் டிராப் ஆன் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. Gets through on his own. Oh, he tries a shot. And he's done it.
ஆனா முடியல அதை எப்படி ப்ரோ ஆஃப் பண்றது? Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஆன் ஆயிட்டு இருக்கு. எப்படி ப்ரோ இளவு மாதிரி என்ன ஆஃப் பண்ணி வச்சாலும் ஆன் ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. They should resort to risk taking at this stage. எப்படியா? There's plenty of time left yet. And this is Griezmann. Oh, that's neat. Griezmann proves just a little bit too strong. He rises! Harmlessly behind. ப்ரோ ஒரு ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஆன் பண்ணியிருக்காரு ப்ரோ. அதனால அவர் ஆன் பண்ணல, அவருக்கு தெரில. அதுவே எப்படி ஆன் ஆகுதுன்னே தெரில, எனக்கே தெரில ப்ரோ. நானும் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், திரும்பி ஆன் ஆகிட்டே இருக்கு. இங்க பாருங்க, இதை ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன், ஏன் ஆன் ஆகிட்டே இருக்குன்னு தெரில ப்ரோ. ப்ரோ மேட்ச் சப்போர்ட்ல இல்லை ப்ரோ, பண்ணிட்டாலும் அடுத்த மேட்ச் வந்து ஆன் ஆகிருது தானாவே. என்ன இளவனே தரலையே. Rummenigge in the hunt and looking threatening. Cruyff really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Chips it through. இங்கிட்டோ ஆங்கிள் தூக்குறான்டா டேய் அப்பா. Khan gets rid without sophistication. Back in possession and ready to go again. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Cruyff running with the ball. அந்த இடத்துல அவங்க பாத்துருவாங்க, ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம ட்ரிபிள் பண்ணி போறதா அப்படிங்க. And it's Stojkovic. Now, can they get him away? Into the final 5 minutes of the first half. Messi. Shot could be on. He's had a shot. மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ற முன்னாடியே செக் பண்ணுங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி தான் ப்ரோ. இப்ப நம்ம அக்கௌண்ட் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் மறந்துருச்சு. சரி டக்குன்னு மேட்சுக்குள்ள போயிரோமே அப்படின்னு. ஏன் இல்ல ப்ரோ, ஆஃப் பண்ண அடுத்த சனியே. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And the half-time whistle goes. I also had this issue. அதான் என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. நானும் ஏதோ பண்ணி பார்க்குறேன், பட் நோ சான்சஸ் ஆர். The manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them. Zlatan Ibrahimovic. Got their equalizer, and I think we're in for an exciting second half now. ஜலட்டான்ட்ட ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷன் இருக்கு, ஆனாலும் ஜலட்டான் ஓடையே தொலைய மாட்டான். அதான் என்னான்னு தெரியல ப்ரோ. இன்னைக்கு இது வர 5-1 கோல் ப்ரோ. அப்பாடி ப்ரோ, உங்களுக்கு ஏதோ மொரட்டா ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மேட்ச் இருக்கக்குள்ளேயே ஆஃப் பண்ணா அது மேட்ச் இதை பார்க்குறேன் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் ஞாபகப்படுத்துங்க, ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவோம். இந்த வெக்ஸரே நம்ம வரோமா அதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. Substitutions taking place. Rumani. There's the whistle then to start the second half. Cruyff. First touch. Referee has just said play on. Stojkovic. It's a searching pass. And that is as far as they're going to go.
quick to recover this. Stojkovic. The pressing's intense and it's paid off. ப்ரோ டிஃபெண்டர்ட்ட போயிட்டு இப்போ எப்படி பால் வாங்கிட்டேன். வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டும் பஞ்சாயத்தா இருக்கு. என்ன பண்றது? Well timed, excellent interception. And it's Pedri. Cruyff. And this is Ibrahimovic. பாத்தீங்களா? ஏன் டிஃபெண்டர் இருக்கானுங்க எப்படி? How to make that bro? Rijkaard. Neither of these two want to come off second. எப்பறா இப்படி கேட்ச் பண்றீங்க? Place it forward. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And it's Ibrahimovic. பாத்தீங்களா லாக? Attempt which in hindsight was probably just beyond him. Oh, he's பாய் வாங்க பாய் வெல்கம் பாய். good finisher. யூனிஃபார்மா போட்டீங்க நைஸ். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ப்ரோ நான் வந்ததே 8 மணிக்கு தான் ப்ரோ. ஆஃபீஸ் விட்டு வந்ததே. நான் என்ன பண்றது? Whatever he had in mind, that was not it. And this is Del Piero. லாஸ்ட் சீசனே பரவாயில்ல. It all deserved a better ending. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited this. லாஸ்ட் சீசன் பரவாயில்ல தான். That is good pressure, just hounded him off it. Del Piero. This is the time you need that pace. Cruyff. So we've reached the hour mark. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who... Decent chance! பாருங்க ப்ரோ தலட்டான் இப்ராஹிமை வச்சு அடிக்க முடியவில்லை என்றால் அது தலட்டானுக்கு தான். Ibrahimovic! Well, he should have done better and he knows it. Cruyff does well to get it back. And it's Messi. He's being urged to shoot. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Villa. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. வசந்த் ப்ரோ இது They'll want to make the most of this turnover. Oh, lovely bit of skill. Messi. டேய் பாஸ போடுறா ப்ளீஸ்டா. உன் கால்ல வேணா விடுறா. Leicester cuts out ஒரு பாஸ் கூட போட மாட்டறாடா. Maldini aims beyond the defence, bops him off it and wins back the ball. திரும்பி வித்தைய காட்டுறோம் நம்ம வித்தைய காட்டிடுறோம். There's alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's an imaginative pass. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, he's going to be disappointed with that. 99 finish. நாளைக்கு 4 ரிமைனிங். அப்படியா? ஹாய் ப்ரோ சாமியல் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ கொச்சுக்காங்க ப்ரோ நீங்க போட்டு மெண்டலா இருக்கானுங்க ப்ரோ சரியான. ப்ரோ நான் டிவிஷன் 3 என்னோட ஆப்போனன்ட் டிவிஷன் 2ல இருக்கான் ப்ரோ. இல்ல அது கூட பிரச்சனை ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் வந்து இருக்கிறது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. Ibrahimovic. உங்க ஆப்போனன்ட்க்கு அது சம்பந்தமே கிடையாது. That is ended up in no man's land. Ronaldinho, Rummenigge. Well, there's no doubt. ப்ரோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அந்த இடத்துல பால் They'll கொண்டு have to போவே maintain the energy and dynamism until the very end, though. And it's Messi. Ambitious ball here. Rummenigge. Great chance! That's just playing it safe. குத்துப்புடி Simple. கொத்தானா திருப்பி போட்டு குத்துனா வெத்தலைக்கு தேவை சுண்ணாம்பு வெட்டியா இருந்தா. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Probing pass, and he was quick to react.
lagging. Gets good distance on it. If we're going to get a winner, it's got to come now. The ball is loose and the chase is on. Lovely feet. Oh, good ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that might Hey! be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Day. Oh, that was vital. எப்பறா? Reprieve, albeit perhaps momentary. There will be 1 minute added time. That's a throw. லூசு ப்ரோ. லாஸ் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ப்ரோ ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இந்த பிளேயர் ஹேக்கா? ப்ரோ ஹேக்கர்னால ப்ரோ நல்லா ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். கேம் இன்னைக்கு ரிவிஷன் மேட்ச் ஒரு ஆப்போனன்ட் வந்தா நான் அவங்க கேம் பிளானை பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்துட்டு ப்ரோ தட்டி விடுங்க ப்ரோ. அதான் கண்டுக்காதீங்க மச்சான் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 22, Stojkovic. ரிப்போர்ட்டா? எப்படி ரிப்போர்ட் பண்றது ப்ரோ? Griezmann. Coming on the field. Number 23, ஒரு பண்ணி விடுறேன் விடுங்க. Beckham. Number 15, Zerberto. Messi charging forward, the ball. ஏய் இவங்க வேறடா டக்குன்னு மேட்சை முடிச்சிட்டானுங்கடா. So it is something for both. ப்ரோ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. என் கூட வந்து 1v1 ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. அப்பதான் எனக்கு சான்ஸ் ஸ்டீல் கிடைக்கும் ப்ரோ. நான் பிஎஸ் விளாண்டுக்கிட்டேன் ஏஇசெட் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ப்ளீஸ் தான் கேட்குறீங்க ப்ரோ? அவங்களாம் ஹை டீம் கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் டாப் பிளேயர் ரேங்கிங்ல வராங்க. With a good mix ஓஹோ. of action and plenty of talking points. ஜோன்செஃபி ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஈஸி. தூத்துக்குடி எப்படி ப்ரோ ரிப்போர்ட்? அவுட் ரிப்போர்ட் இல்லை எனக்கு என்னத்த சொல்ல ப்ரோ. அது இது நானுங்க ஒன்னும் இல்லை ப்ரோ. ஓகே ஹேக்கெலாம் வரானுங்க. இதுல வேணா ப்ளே பண்ணலாம். ஒரு பிசி தான் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. அவங்க என்ன தராம என்ன பண்ண போறேன்? கிரியேட் பண்ணு. ரூம் மட்டும் கிரியேட் பண்றீங்களா? என்ன யாரு அடிச்சா? இருக்க கோடு கிடிச்சா? ரெண்டானே இருந்தது நாளாச்சு. லிட்டரலா முடியலடா. இந்த ஆர்வி சம்பவம் காட்டு. பாஸ் ஒன் ஓகே ப்ரோ. மொபைலில் வாங்க மொபைலில் அப்படியா ப்ரோ? ஹேர் கட் பண்ணு பாய். பண்ணிடுறேன் பாய். பண்ணுறதுக்கு நேரமும் இல்லை எதுவும் இல்லை. பண்ணணும் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ டைம். ஜெராடு என்ன மாதிரி ஆளு கேமில்? ஆமாம் ப்ரோ ஒர்த்து. ஜெராடு மொட்டை ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. 2 சீசன் பிஃபோர் இந்த ஹேக் இருந்துச்சு. ஓஹோ அப்படியா? சரி பேட்ஸ். இனிமே டிவிஷன் 1 போலன்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். அவ்வளோதான். ஆமாம் இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனீங்க. போன சீசனே எப்படியோ போயிட்டீங்க பாய். கரெக்டாக வந்துட்டே லைவ் வந்துடுவேன் பாய். நமக்கு லைவ் தான் பாய் முக்கியம். ட்விட்டர் போய் தான் அமைச்சிருக்காரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. அவர் பாரு
அவர் பாரு வெறுப்பேத்துற மாதிரி 13 வின்னு வச்சு அமைச்சிருக்காப்ல. ஒரு கோல் அடிச்சா போதும், கோல்டன் ரூல்ஸ் வச்சிருக்கேன். சரி சரி ப்ரோ, அடிச்சுப்பாங்க ப்ரோ. என்ன இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? அடிச்சுட்டு வாங்க ஒரு ஜாலியா. தூத்துக்குடி ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஓபிஎஸ் அடிக்கடி ரீகனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு? அந்த ரீகனெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு எதனா பண்ண முடியுமா? அது செட்டிங்ஸ்ல எதுவும் மாத்தணுமா கேமர் பாய்? அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா வரதுக்கு தேவையில்லாம ரீகனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒருவேளை ஐபி சேஞ்ச் ஆகாம ரீகனெக்ட் ஆகுதா? சார்வா கொடுத்தா ஆப்போ கொடுத்து அவர் பாருங்க ப்ரோ, ஏஇசட்னா வச்சிருக்காரு. பரவாயில்லையே. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. Bro, sorry bro, நானும் தடுக்க மாட்டேன். Big chance. And again. Super bro. அவ்வளோ ஹியூமனிட்டி ஷாட். He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah. அத நினைச்சேன் சிரிச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. பாய் நான் அதெல்லாம் போட மாட்டேன் பாய், நீ சொன்னனால இதை போடுறேன். இல்லை நான் போட்டிருக்கேன். நார்மலா நான் அந்த மாதிரி போட மாட்டேன். அவ்வளவுதான், ஷார்ட் தூக்கி சொருவோம். என்ன அவன் எதோ பார்த்து லைக் வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க. நம்ம இமானிட்ட பேசி போட வேண்டியதான். பின்னாடி இந்த இது மட்டும் ஆட் பண்ணிருங்க, பிஜிஎம் மட்டும் மனிதத்தை அப்படி ஆட் பண்ணி இனவென பிரிந்தது போதும் அப்படின்னு விட்டுருவேன். அவ்வளவுதான். இவருக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் தரணுமா? என்ன தரணும்? நீ சொல்றனால போடுறேன் கேமர் பாய். இது கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம், இது அங்கே போய் ஆன் பண்ணிடுவாரு. கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆன் பண்ணிடுவோம். தலைவர் ஆன் பண்ணாம வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். திங்க் ஸோ. இன்னும் அந்த ரீல்ஸ்லாம் லைக் போயிட்டு இருக்கு கேமர் பாய். 30,000 போயிடுச்சு இந்த வியூஸ். அதுல தான் ஃபாலோவர்ஸ் வராங்க நமக்கு. ஐயோ நல்ல வேலை சொன்னீங்க. ஆமா நல்ல வேலை ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இது ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இவன் என்ன இதா இருக்கான்? பொசிஷனா? ஒன் லூஸா ப்ரோ? லக்கு ப்ரோ அவருக்கு. அப்படின்னு யாருக்கு ப்ரோ? ஆமா ஒரே ஒரு லூஸ் தான். ஆமா அவர் உங்களை வெறுப்பேத்துறதுன்னே போட்டிருக்காரு போல இருக்கு மனுஷன். அவர் நம்ப. ஆனா சிவம் ப்ரோ நீங்க மாஸ்டர் சத்தியமாவே. எப்படியோ அடிச்சு புடிச்சு ஒரு சீசன் வந்து மூச்சா போட்டு ஒரு வெயிட்டிங் உள்ள மாஸ் ப்ரோ. ப்ரோ டிவிஷன் 1 போறதெல்லாம் ஈஸி ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா ப்ரோ இ ஃபுட்பால் பிசி அக்கௌண்ட்ல பை பண்ண முடியுமா ப்ரோ? பைச்சு ப்ரோ வேணும்னா பை பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. சும்மா அப்போதைக்கு யூஸ் பண்றீங்க. இவனுங்க எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஸ்கிரிப்ட் தான் போடுறானுங்க, சும்மா யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன சொல்றீங்க? பைச்சு ப்ரோ நான் வேணா கேட்டு சொல்றேன் ப்ரோ. யாருமே ஆனா
தருவானுங்களா என்னன்னு தெரியல. முக்காசி இ ஃபுட்பால் பிசி அக்கௌண்ட்லாம் யாருமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் பீப்புள் வந்து ஸ்பின் பண்ணி இது பண்ண தான் வச்சிருப்பாங்க, தரவும் மாட்டானுங்க. சீசன் போவோம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா எனக்கு ஐடி வேணும் ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன ஐடி வேணும்? ஏசெட் ப்ரோ ஐடி வேணும் ப்ரோ. பிசி அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ரோ நம்ம ரெடி பண்ணுவோம், வெயிட் பண்ணு. ரெடி பண்ணலாம், யாருக்காச்சும் ரெடி பண்ணுவோம். யாராவது கேட்பேன், ஆனால் பிசி அக்கௌண்ட்டு நான் கேட்குறேன் யாராச்சும். ஸ்ட்ரீமில் தானே வேணும், நான் கேட்டு பார்ப்பாருங்க. யாருமே ஆனால் பிசி அக்கௌண்ட் நான் வச்சு பார்த்ததே இல்லை, சேல் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை உண்மையாகவே. பிசி அக்கௌண்ட்லாம் எவனுமே சேல் பண்ண எல்லாம் வச்சு விளையாட தான் பார்ப்பாங்க. நம்ம சர்ச்சிங்கை போட்டோன்னா கிடைக்கும் கைஸ், வெயிட் பண்ணுங்க. 2 பேருக்கு கிடைச்சிது, 2 பேருக்கு வேணும். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. 20% லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, ப்ளே பண்ண ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, அதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் ப்ரோ. இது ஒன்றும் பெரிய அப்படியே இந்த கேம் கிடையாது. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many talents, but if you had to pick out one strength in particular, Jim, what would that be? His never say die leadership, something that's shone through in so many crucial moments. And it's about more than just the critical goals he scored. மெஸ்ஸி அடிச்சிருக்கான், ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பிட்ச் அடிச்சுக்கிறான் ப்ரோ. லாஸ்ட் சீசன் நானும் இதே மாதிரி தான் ப்ரோ ஃபாஸ்ட்டாக போனேன். இல்லை ப்ரோ, இந்த சீசன் நம்ம கண்டிப்பாக போயிடும். What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Van Basten gets through on his own. Now, and the shots! அவன் தான் ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல இருக்கு. மெஸ்ஸி இந்த பிட்ஸ் தான் ப்ரோ அடிச்சிருக்கான், கோல் கீப்பர் இருந்தால் அடிச்சிருக்க மாட்டான். ஏதோ one sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. He's tried one. Well, the contact was true enough. The aim was தரமான ப்ரோ. இதோட மொரட்டு பிட்ஸ் தான் அடிச்சிருக்கேன் அஜி ப்ரோ. இதோட செம்ம பிட்ஸ் தான் அடிச்சிருக்கேன். நீங்க வேற நம்ம ஐடியா செக் பண்ணி பாருங்க, இன்ஸ்டா அடிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இதெல்லாம் ஒரு பிட்ஸே கிடையாது ப்ரோ, வேஸ்ட் ப்ரோ. அதெல்லாம் சும்மா டம்மி ப்ரோ. பழைய மாதிரி பிட்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு. நமக்கு ஒரு கொத்தடிமா மாட்டியிருக்கான், அவனை வச்சு அடிச்சு உள்ள போயிடும். Beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Good running, strong and purposeful. Oh, lovely feeding, a chance for a shot! Messi definitely took on the run with considerable swagger until... அப்பப்ப இது மேல நடக்கும் கைஸ், அதான் சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. இங்க பாருங்க, அவன் போட்டானுங்க ஸ்கிரிப்ட் போடுறான்.
Forward it goes. நம்பால் எட்டிங் எடுப்பான் பாருங்க சொன்னாலையா De Bruyne to Gerrard. No, again there's no way through. Pedri, and now the breakaway. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Shot could be on. Big chance. அவ்வளவுதான் போட்டானுங்க ஸ்கிரிப்ட் வெற்றி konami நமக்கு ஃபேவர் பண்றான் வெற்றி நண்பர்களே ஆப்போனன்ட் ஸ்கிரிப்ட போட்டான் எல்லா மேட்சும் போடுங்கடா மோசமா இருக்குடா போடுங்கடா ஸ்கிரிப்ட போடுங்கடா சோராஸ்லாம் நொட்ட கூட முடியாது Ended up in no man's land. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Can he get on the end of this? Now this could be a chance. Can he finish? It's there. இத ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல முடிச்சு விட்டானுங்க அவ்வளவுதான் நைட் வரேன் ப்ரோ பை வாங்க ப்ரோ To fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. So, just a consolation, or is there a way back from here? De Bruyne. And here's Rashford. And he's got the big Rashford! They've done it! ஹாய் ப்ரோ சித்து ஒயிட்டி ஹாய் ப்ரோ தலைவா நீங்க தானே தலைவா That really is quite fabulous. All his own doing. This is threatening to become a really good game. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Taken back almost at once. Such good technique. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi charging forward, the ball at his feet. Messi with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. Vieira. Passing is crisp and sharp. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. டேய் No less. Sporting have reclaimed it. Rashford. Oh, good read. That was well played. ஷோ Oh, shooting chance! என்ன ப்ரோ பெரேஸ் இவ்வளவு முன்னாடி வரான் All square. அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல முடிச்சு விட்டானே ப்ரோ A fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. We have ourselves a real game here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Cruyff. And it's played in. Oh, should really have கம்பேக் டீம் அதான் பண்ணிட்டானே கம்பேக் Definitely had the element of surprise. ஓய் அவனும் ஓடவும் மாட்டான் ஒடியாரவும் No one மாட்டான் was expecting it, and it was drilled. Well, he said. And the whistle goes for half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of நோ ப்ராப்ளம் தல ஜாலியா விளையாடுவார் Well, the picking ப்ரோ அவனுங்க ஒரு சல்லி தாயிலையா ப்ரோ அவனுங்க அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பானுங்க மேட்ச் எல்லா மேட்சும் போட்டா எப்படி ப்ரோ இப்படிதான் ப்ரோ எனக்கும் எல்லா மேட்சும் இருக்கு கரெக்ட் கரெக்ட் சிவம் ப்ரோ கரெக்ட் யூசுப் பூதி மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க எதுக்கு தான் அப்படி பண்ண get the ball rolling for the second period. டேய் மால்டி நீ எதுக்குடா அங்க வரான் Now it's Ronaldinho. Pedri. ப்ரோ ஒர்க் முடிஞ்சா And adored by many, even deified by some. And he shoots! என்னடா Oh, that was not, வான வேடிக்கை ஓடுறான் not quite the end product required. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. கரெக்ட் அப்ப ஏதோ கிளிச் போல இருக்கும் Costa Curta. And that is as far as they're going to go. Rashford is a player who's always giving defenders headaches.
And it's Rashford. De Bruyne. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Bro, அங்க போணும் bro. தப்பு De பண்ணேன். Bruyne. And this is Torres. Lovely. Now then. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Hey, porra. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Cruyff. Showing good feet. Sporting are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Almost an hour gone. Out towards the flank. And he's whipped it across. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Bro, late pass, bro. And here's Torres. Messi does have his name on the score sheet, of course. Hey. And it's Messi. Cruyff. He's away. And that's a good ball. Oh, that's a fine challenge. எம்புட்டு பால் தடுத்து. Safe and simple. ஓயோ போச்சு bro. Ronaldinho. De Bruyne. Looking to play him in. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel, this. Oh, that's nice. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. That has been cut short. They want to be quick here. It's breakaway time. Cruyff. Rijkaard getting this one clear. Oh, he's felt that, hasn't he? That's a foul, no two ways about it. என் டீம் எனக்கு ரைசிங் ஷூட்டர். சரி. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. மால்டினி எல்லாம் வச்சு வாயை உடைச்சு விட்டுருவான். டிடிஎஃப்சி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஓவர் ப்ரோ, 1 வீக் நோ லைவ் ப்ரோ. உங்களையும் பார்ப்போம் ப்ரோ. என்ன சொல்றீங்க? ஏன் ப்ரோ? சென்னை பையன் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. எனக்கு மால்டினி தான் கோல் கீப்பரே வரான். வாவ், லாக். ஐயோ நடக்கிறது. And this is Torres. Ronaldinho. Ochi. Nice control. Now the cross. Sporting really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Rashford, he has found a way through. Oh, the movement is slick, the speed. Ankara Messi, தயவு செய்து able to hold on this time. And Torres. எனக்கு வந்து தேவையே கிடையாது. ஏதோ பண்றானுங்க கால. Fernando Torres fully appreciates that he could have won it then. Kalai today workல injury bro. புரியல, workல injuryயா? Costa Curta makes the interception. 5 minutes left on the clock. If we're going to get a winner, it's got to come now. Steaming on chance. வாய்ப்பே இல்லை கைஸ். இவ்வளவு நேரம் நீங்க ஆம் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. Vieira. அவ்வளோ.
keep trying, and eventually it might come off. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டேன். இல்ல ராம் ப்ரோ இங்க இது கேம் வச்சு திட்டிக்கிறேன் அதனால தான். Look, there has to be more. எனக்கு விளையாடவே தெரியல ப்ரோ. Has to get to the other end much faster. Kupchu. Gerrard. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Cruyff. Vieira can so cleverly bypass the press. சே அதுக்குள்ள விசில் அடிக்கிறாங்கயா. அங்காரா மெஸ்ஸி எனக்கு தெரிஞ்ச வேஸ்ட் ப்ரோ. எனக்கு அங்காரா மெஸ்ஸி உள்ள வைக்கிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை ப்ரோ. ஏதோ நடக்குது கேம்ல என்னன்னா தெரியல. ஏதோ பண்றானுங்க ஆனா. ஹலோ எனக்கு வந்து பாசிபிளே இல்லை எப்படி பார்த்தாலும். பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. என்னமோ ஏதோ அங்கடிங்களும் ஜோக்கை காட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நத்திங் டு வரி ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ஐயா நானும் வரேன் லைவுக்கு, முடிஞ்சா டிவிஷனில் மீட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. நான் தான் சொல்கிறேன் பார்சலோனா தான் வின் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக ப்ரோ அது கரெக்ட். ஆனால் செம்ம மேட்ச் ப்ரோ. விட்டுறலாம் மொரட்டு மேட்ச்னா அது மேட்ச் மாற்றி அடிச்சுக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. இல்லை லிட்டரலா எந்த கார்டை வச்சாலும் ஏதோ ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். எனக்கு ஏதோ மெஸ்ஸியை வந்து ஸ்கேம் பண்ணுறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாட்ஸ்லாம் அதிகமாக கொடுத்துட்டு இன்கேமில் குறைச்சிட்டு அப்புறம் என்ன மயிருக்கு வந்து நீ மெஸ்ஸியை விட்ட எல்லாத்துக்கும் நல்லா நீ காசு அள்ளிட்ட. அவன் வந்துட்ட 10,000 20,000 அள்ளிட்டு 60,000 அள்ளிட்டு ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு தட்டிட்டான். நல்லா ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு தட்டுறதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நல்லது தான். பட் ஆனால் ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டு அப்புறமேட்டு லேகு அப்புறமேட்டு எல்லாம் கொடுக்குறான். நம்ம F2P என்ன கொடுக்குறான் சொல்லுங்க பார்ப்போம். மெஸ்ஸியை வந்து இறக்கிட்டான், பிளிட்ஸ் இறக்கிட்டானுங்க. ஜீகோ இருந்தான், நம்மள்கிட்ட சன்னிங் மின் இருக்கான். அப்புறம் இப்போ இந்த மெஸ்ஸி அங்கார மெஸ்ஸி எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டானுங்க. இறக்கி விட்டு ஃப்ரீ டு பிளேயர் கார்டெலாம் நல்லா ஹையாக கொண்டு வந்துட்டானுங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல ப்ரோ கேமை பற்றி. இன்னும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அஃபீஷியலாக என்னாவது பேசினாதான் உண்டு. வெட்னிஷாட பேசிடுவாங்க. வெட்னிஷாட பேசினா கரெக்டாக இருக்கும். உனக்கு மட்டும் எப்படி இன்கேம் லாக் ஆகாமல் எல்லாமே வருது, இது மட்டும் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு. கேம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ஏன் அக்கௌண்ட் விளாடுறது ப்ரோ. நம்ம ஆளுக்கு இவருக்கு ரேங்க் புஷிங் புஷிங். அதான் ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த சீசனோட ஒரு 2 நம்ம இவருக்கு அபுப்ரோக்கு ஒரு சீசனு, நம்ம ஆளுக்கு ஒரு 3 சீசன் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஆட்டம் தான். ஃப்ரீ டு பிளேயில் குடிச்சிட வேண்டியதான் கைஸ். கேம் டோட்டலாக சேஞ்ச். ஆமாம் ப்ரோ கேம் டோட்டலாக அராம்பால்னா அது என்னன்னே தெரியல. அவர் வச்சிருந்தார் அப்படியே வச்சிருக்கீங்க அவ்வளோதான். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick. ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கு Already palpable. ப்ரோ. 4 மேட்ச் இருந்தா நான் நேற்றுக்கு டிவிஷன் 2லாம் போயிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. Stirring showdown here. The support ஃபுல்லாக போட்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாக ஆன் பண்ணி ஐயோ அதை ஆன் பண்ண ப்ரோ. நான் அடுத்த மேட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல கைஸ். நான் அடுத்த மேட்ச் கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வரும். Centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Kaka. It's come through and he's had a quick look inside.
ஹராம் பால்னா என்ன ப்ரோ? சென்னை பேர் ஹராம் பால்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. And we have என்னோட now கேம் the பிளே referee's ஒர்க் call. ஆகல. இல்ல ப்ரோ, எதுவுமே ப்ரோ, யார் நீங்க சொல்லி நான் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. நீங்க நினைக்கிறது வந்து தப்பு. Takes a shot. உங்க கேம் பிளே எனக்கு And he's எதுவுமே ஒர்க் getting ஆகல. in a vital touch. அத I think he's done good கவலைப்படாது. there, both reading it and இவங்கெல்லாம் வந்து delivering. நம்மளை போட்டு அடிப்பானுங்க, நமக்கு தலையெழுத்து. அதான் ஃப்ரீ டு It's பிளே. their second corner of the game. ஏதோ பண்ணிட்டு வரானுங்க ப்ரோ ஃப்ரீ டு பிளேக்கு 5 சிபி 1. ஓ அதான் ஹராம் பாலா ப்ரோ? அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, அந்த மாதிரி கேட்டகரியே கிடையாது. And now they can spring out of defence. Decent progress down the left. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Hullet. Great vision of that. And the shot! And here's the chance to counter. He's got away. Nicely aimed pass. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. சரி De Bruyne. தள்ளித்தாயிங்க ப்ரோ. அவங்கள மாதிரி ப்ரோ அப்படி ஜெயிச்சு வந்து நான் டிவிஷன் 1 போன அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்க பாக்குறீங்களா? எவ்வளவு வருஷமா பாக்குறீங்க ப்ரோ? நம்ம அப்படியே விளாண்டுகிட்டு Oh, he's இருக்கோம் சொல்லுங்க. enjoyed that. He evidently loves the contest. தள்ளித்தாயிங்க மாதிரி. Ronaldinho. Pedri. Pedri. Pedri! ஓடு. Glorious! A finish right from the top draw. The lightness of step, the sharpness finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly. போட்டா பாட்டர் ப்ரோ. தலைமை நேத்து மேட்ச்ல ஆஹா Denies the பிராங்கி others. டியானோ Well, I would call இவனும் it யாரு suffocation. Every single நம்ம player is committed to the press and there's simply no way out. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Steve, and he shoots! He has done it! போடுங்க தம்பி. In a trice, and they are soaring! என்ன மாதிரி மேட்ச் ப்ரோ? That really நேத்து is பார்த்தவங்கலாம் சத்தியமா ஃபயர் ஆன். all his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. Bravo, Andy. The finish exquisite. So that's 2-0. வினி கோல் மார்ட். Well, it's been வினி கோல் சரி, கன்சாலா கோலோட வினி கோல் எம்மாடி செம கோல் ப்ரோ. அந்த நட்மேக் பாத்தீங்களா? செமையா இருந்துச்சு. Rummenigge played into space. Oh, he's found support out wide. Up he goes! வாட் அ கோல் ஃப்ரம் வினி. Surely that is வினி கோல் வந்து I think we தடுக்க முடியாது ப்ரோ. வினி திடீர் ஒரு 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 20-30 நிமிஷத்துக்கு வினியை தடுக்க முடியல ப்ரோ. வந்துட்டான் ப்ரோ எதையோ தூக்கிக்கிட்டு. நான்லாம் எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா ஆஹா முடிச்சிட்டானுங்கடா அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. These two want to come off second best. Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that is really ஒரு செகண்ட் வினி வந்து மறையாயிட்டான். மறையாயி பறக்க விட்டான் எல்லாத்தையும். யாரா நீங்க அந்த மாதிரி ஆயிட்டான். Oh, what a climb! This time surely. என்னடா ஃபார்மேஷன் இது செட் ஆகுது? சம்பந்தமே There இல்லாம. it is, his 10th goal, his first. ஆப்பனன்ட் சும்மாவே அடிக்கிறான். அது கோலை போட்டு நம்ம எவ்வளவு. Vieira at his razor நீங்க sharp சொல்றது step. கரெக்ட் தான். Yeah, he showed வந்து great reactions நீங்க there. மறுக்கவே Right முடியாது. place, right time, easy pickings. ப்ரோ லிட்டரலா நம்மலாம் இவ்வளவு டீசெண்டா விளையாடுறதெல்லாம் It's alongside. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது ப்ரோ. Who's going to get there? நான் இப்பவும் சொல்றேன், ஏன் நம்ம பசங்களாம் Really nice. இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரி சல்லித்தனமா விளையாடாம டீசெண்டா விளையாடுறீங்களா? அதுவே எனக்கு Good சந்தோஷம். intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. But it's Ronaldinho. And he's on his way. Koeman demonstrating his defensive quality there. And a chance! Really தலைமை ஃபயர் கைஸ், goal. ஃபயர்டா. They are really purring here. And they have
மெஸ்ஸியே எடுத்தோடனே நல்லா போகுது. அதான் எனக்கு தெரில. எனக்கு அதான் தெரில. யமால் ட்ரிபிள் ப்ரோ. நேற்று வந்து பார்சலோனா ஃபார்வர்டுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ப்ரோ. நேற்று டிஃபெண்ட் தான் பஞ்சாயத்து. டிஃபெண்ட் இன்னுமே ஆள் நம்மளுக்கு சரியில்லை ப்ரோ. டிஃபெண்ட் வந்து இன்னுமே நமக்கு ஆள் சரியில்லை. சரி பண்ணணும்னா வெளியே போயிட்டான் நண்பர்களே. ஏதோ வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஃபார்மேஷன் பொசுக்குன்னு குழந்து விட்டாங்க பைக்ஸ்லாம். அண்டு கட்ஸா ப்ரோ. எனக்கு யமால் நேற்று லிட்ரலா அதான்டா. எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க மெண்டஸ் இப்போ பிஎஸ்சி மேட்ச் வந்தால் அதுலேயும் லைட்டாக வித்த காட்டுவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நேற்று வந்து அவனை முடிச்சு விட்டான் ரைட் பேக். அப்புறம் இல்லையே ப்ரோ அனுப்பிச்சு விட்டேன் போயிட்டானு. நான் மெஸ்ஸி எடுத்தோடனே நல்லா விளாட்றான் பாய். ஒரு இதுங்க நம்ம செட் பண்ணி இதுக்கு வேணாம். என்னது எதுவுமே அவசரப்பட்ட முடிவு எடுக்க வேணாம். சார்லி எஃப்சி எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம கூட வந்துருக்காங்க. அவ போயிட்டாளா? வினி ப்ரோ. வினியே கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்மள டிஃபெண்டரை வந்து முரட்டா டாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. வினி வந்து நேற்று ஓரளவு வித்த காட்டினான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்ச நேரம் ஓட்டிட்டு தானே ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப்லாம் வினி வித்த காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு. போட்டு செய்ன்னு செஞ்சுட்டான். அதே மாதிரி ரஃபீனியாலாம் சொல்ல வார்த்தை இல்லை கைஸ். ரஃபீனியா செம்ம. லெவன்டாஸ்கி கோலு நல்லா இருந்துச்சு மேட்சே வேற இருந்துச்சு. இங்கிட்டும் டிஃபெண்ட் வீக்கு அங்கிட்டும் டிஃபெண்ட் வீக்கு. இங்கிட்ட வந்து குண்டே நட்மேக போட்டு தலைவன் வினி கல்லு தெளிச்சுட்டான். வால்வர்டை தூக்கி வினிக்கா வாழ போடுறான் ப்ரோ. அவன் முறுக்கிட்டு அலையிறான் வால்வர்டை. இவன் வினி ப்ரோ. ரொனால்டினோ நெய்மார் ஏஎம்எஃப் சம்பவம் பண்றாங்க தெரில ப்ரோ என்னான்ட்டு. ஏதோ எனக்கு மெஸ்ஸி எடுத்து இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். இந்த ஒரு 5-6 மேட்ச் பார்ப்போம். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தானே தெரியும் மெஸ்ஸி தான் பிரச்சனையா இல்லை வந்து யாரு பிரச்சனைன்ட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் 12 லைக்ஸ். நன்றி நண்பர்களே. இன்னும் 13 லைக்கு நன்றி கைஸ். ஏன் அபு ப்ரோவே காணோம் போன ப்ரோ. ப்ரோ டிஓடிஒய்னா என்ன ப்ரோ பிளேயர்ஸ் அப்படின்னா புரியல ப்ரோ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Edwin van der Sar, such a calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. That's a shade optimistic. Yaya Toure is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's intervened well there. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Thinks Rummenigge! ஓத்தா அடியா பாடுறா அங்க ஒரு டேர்னு தான். டீம் ஆஃப் த இயரா நம்ம எப்பொழுதுமே பார்சலோனா தான். டீம் ஆஃப் த இயரா இருந்தாலும் சரி தோத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி. அண்ணா இந்த சீசன் அவ்வளோவா பார்க்கல ப்ரோ.
rips defenses apart, and it's difficult to fight bro, welcome. when it's applied like that. A breakthrough already. Kaka looks to get on the end of this, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shevchenko. Now that pass has been well intercepted. Nedved. He's a sharp little ball here. And Shevchenko! பதில் கவன் தாக்கி விட்டான் guys. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Paris Saint-Germain grab the equaliser and we're Neymar! காலம் முடி. And the keeper has reacted superbly there. அம்மா சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கா இந்த வருஷம் சொல்றீங்களா? இந்த வருஷம்னா நான் கண்டிப்பா PSG தான் ப்ரோ. செம்ம டீம். அந்த இவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. நம்பாலு. Keeper's dealt with that. ரோபோட்டோ கார்லஸ் கிக் பவர் பாத்துக்க. Struck first time. Denied by an instinctive save. ரோபோட்டோ I கார். think he's done great there, both reading it and dealing with it. That has been knocked clear. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. That is good pressure, just hounded him off it. Still very early doors, but it is a tries from distance. Good. அடிப்பான். என்ன சொல்றீங்க? வினோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. தலைவனுக்கு 150 கிக் பவர் இருக்கும். Third corner of the game. நோ ஃபவுலா? And a chance. அண்டிசார். Going to be first to this. அண்டிசார். A sudden chance to counter. He steps in, and that's the end of that. And that's been intercepted. That was முடித்து விட்டார்கள். well stopped. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pedri, who does have an assist to his name. Searching pass he's played there. டா. Well, that had the makings of something quite promising. கரண்ட் பிளே ஸ்டார்டிங் ஆகும். ஓ அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? இந்த மாதிரிலாம் சொல்றேன் ப்ரோ. ஃபவுல்ரா? Vieira concedes a free kick for that. PSG பார்சலோனா சூப்பரா ப்ளே பண்ணும். இல்ல ப்ரோ PSG லிட்டரலா செம்ம டீம் ப்ரோ. Yeah, we guessed that this நல்ல டிஃபெண்ட் நல்ல எல்லாமே இருக்கான ப்ரோ அவனுக்கு. இது இல்லாதே கிடையாது. against pace. இந்த மேனேஜர் பாத்துறீங்களா? மேனேஜர் பக்க மேனேஜர் உங்களுக்கு. Pedri. He won't be happy with that one. And it's Vieira. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Shevchenko. Bops him off it and wins back the ball. Now, can they get him away? Well, he was given the time and room initially to hold on to the Oh, ball, but சரியா eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And this is Neymar. He's in a good position here. Pedri is flagged offside. தப்பு சொல்லுங்க தப்பு. தப்பு சாப்பிட்டேன் தப்பு. ஆமா 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 வந்தோடே சாப்பிட்டேன். இன்னும் நாங்க போயிட்டு வந்தது லேட்டு பசி ரொம்ப இருந்துச்சு. Cut out, well played. சரி ஓகே. That's really well manoeuvred. Shevchenko finds himself offside. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Nicely weighted ball. He's having a shot! டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் நமக்கே சொதப்பல் தான்.
They could do with more speed. And he's worked it through. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Well read, nice interception. That's a promising run he's making on the right. Knocks it into space. Nice interception, well timed. Nedved. Oh, easy pickings there. And it's Nedved. And here's Cruyff. It's loose, and there's a race for the ball. Ronaldinho quietly. There's the whistle for half-time. Nothing to separate. Bro, Barcelona hair சூப்பரா இருக்கு. பார்கோல் ஆமா ப்ரோ. இல்ல பார்க்கல நான் ப்ரோ அவன நல்லா இருக்காது எனக்கு பிடிக்காது. சடையா தட்டிட் பண்ண அதானே. It could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. ப்ரோ பை ப்ரோ டயர்டா இருக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன். சரி தூங்குங்க ப்ரோ. ரெஸ்ட் எடுங்க ரெஸ்ட் தான் நமக்கு முக்கியம். Ronaldinho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's on it. Can he get away? And he was alert to it. Paris Saint-Germain upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as... And Shevchenko! They want to be quick. Oh, he's been caught napping. Delivers with whip. Looking for the run. Pass is coming off in quick succession here. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. He's being urged to shoot. Shot at goal! Bye, na bye. Now it's Ronaldinho, and that could set him on his way. He's beaten the last man. Now there's a fight. Big chance! Big moment! Massive goal! Vetri. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Fabulous finish. Anything நான் டிஃபென்ஸ் அதிகமா நான் என்ன பண்ண நீ ஏதோ வச்சனா getting there. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the pass is intercepted. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. No way through. Whatever he had in mind, that was not it. And they can counter here. Tries to play it through. Maldini promptly onto that, and that is that. Now it's Shevchenko. Well played. That has snuffed out the danger. That's just playing it safe and simple. பாய்க்கு ஆஃபீஸில் சொல்லட்டலாம் அதான் லேட்டு ரோம் போட்டு நான் உங்களுக்கு தெரியாது சொல்கிறேன் பாய் அப்புறம் முடியவில்லை என்னால மறக்க முடியவில்லை. Most necessary. That was well played, well stopped. And he's picked out the run. Face to face with the keeper. Nedved pressing high and with purpose. Bullet being hunted in packs. Yeah, better communication and lots of contact. Well, now it's a race for the ball. Plays the game a step ahead of almost anyone. Almost 75 minutes on the clock now. Vieira.
Neither of these two want to come off second best. It's made its way to him. He's had a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. He was certain to score. It is an inexplicable miss. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but... Hi bro. This team know how to... Bro, கண்டினியூவா லூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் குவிட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆடுங்க ப்ரோ. அப்படி இல்லனா என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எனக்கு மட்டும் நடக்குது. அத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குவிட் பண்ணிட்டு திரும்பி கூட விளையாடுங்க. அது கூட நல்லது நடக்கும். Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 14. So the manager can make a change for the first time in the game here. Le numéro 18. Kaka. Le numéro 2. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Roberto Carlos gets over and intercepts. Now it's Romario. Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Couldn't squeeze it through. That's really well manoeuvred. He's in a great position here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's Messi. Well, we expected better, and so did he. And that's a foul. A simple decision for the referee. And he's going to... DMF மாத்துங்க ப்ரோ. ஸ்டாமினால இருந்து மாத்தி விடுறேன். அப்படி ஆமா. கலை வாழ்க. ஹாய் ப்ரோ. கலை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அன்சோலா பிஆர். ஹாய் ப்ரோ வாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அவ்வளோதான், இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நாளை நம்ம இதே மாதிரி வெற்றி நமது. அபுபாய் ப்ரோ ஆக்ட் மாத்திட்டேன் ப்ரோ. ஆக்ட் மாத்தியும் இப்படிதான் இருக்கு நெட்டு. கலை ப்ரோ நீங்க இங்க ப்ரோ அவரை நம்பால் ப்ரோ. நான் Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 22. We have got changes here from both sides, in fact. Le numéro 24. Changement. ப்ரோ ரூடேஸா ஸ்கிரிப்டா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ நான் அதெல்லாம் கலை ப்ரோ இதெல்லாம் நம்ம பழக்கப்பட்ட தலைவா. Paris Saint-Germain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Well, he got rid because he was under pressure. Temps additionnel, 3 minutes. Romario! He's got away with one there. They've got to be quick moving this forward. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And the number on the board is 3. Nesta clears. And that will be it. Well, that was close. ஐயா அவனுக்கு எங்க Playing their part in a great game of football. ப்ரோ அவர் இங்க கேப்டனா Glued to our seats. எதுல ப்ரோ கேப்டன் ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஆஹா 60 பாயிண்ட்ரா. 60 பாயிண்ட் கைஸ். பேக் டு பொசிஷன் கைஸ். பேக் டு பொசிஷன். ஒரு மேட்ச் விளையாண்டு ஜெயிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தான் ஆளு இங்க. எனக்கு தெரியும் அங்கார மெஸ்ஸி எடுத்தேன். டீம் ஏதோ உருப்புற மாதிரி இருக்கே ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ப்ரோ அங்கார மெஸ்ஸி கிளிச் ஆயிடும்.
விஜய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ ஏதோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, என்ன உனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. சிக்கமானா யா சேலஞ்ச் வரை என்ன சேலஞ்சு ப்ரோ? ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கேன் ப்ரோ. சேலஞ்சு பிடிக்கிற அளவுக்கு உடம்புல சத்து இல்லை ப்ரோ. லிட்டரா ஆல்ரெடி நானே செத்து போய் தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன் டீமுக்கு. அடிக்கிற அடியே பாரு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. It really is a sight to behold here as Spotify லயனல் மெஸ்ஸி அங்காரா ப்ரோ. அங்காரா மெஸ்ஸி தான் ப்ரோ எப்பொழுதுமே. 100,000 plus in unison. We have already started here. Barcelona have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a And Del Piero! Oh, it's come off the upright. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's good running with the ball. Goes for a shot! Superb goal! ஏய் அங்காரா மெஸ்ஸி தான் ப்ரோ ஏதோ ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கான் டீம்ல. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. இல்ல எனக்கு உண்மையாவே புரியல ப்ரோ. அங்காரா மெஸ்ஸி தான் உண்மையாவே நமக்கு டீம்ல தரத்திரியமா இருந்தானா? As cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So a breakthrough already. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. அமௌண்ட் பேர் கோல் எவ்வளவு ப்ரோ? ஒரு கோலுக்கு எவ்வளவு கைஸ்? ப்ரோ அவர் வித்தியாசமா கொடுப்பாரு ப்ரோ. Chiellini gets over and intercepts. Nedved. Nesta. He's going to be disappointed with that. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Shapes to shoot! So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. He's beaten the last man. Caceres. Oh, the ball's gone astray. Looking to play him in. He slings it in. Oh, what a ball! அவுட். Oh, that's a foul and the whistle's gone. மெஸ்ஸி இனிமே மெஸ்ஸி இமையத்தானா ப்ரோ? எனக்கு உண்மையா ப்ரோ நீங்க ஒன்று நோட் பண்ணீங்களா? இப்போ மெஸ்ஸி எடுத்தா நல்லா விளாட்றான். இதே தான் அது ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல போன சீசன் நடந்துச்சு. மெஸ்ஸி எடுத்தா கரெக்டாக விளாண்டான். Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously he's not going to allow that, Peter, is he? என்ன ப்ரோ லைட்டாக அடிச்சாலே சல்லுன்னு. From there. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter. Dembele! Now he wants to get Pass in பண்ணானே. the act here. Barcelona really can be very ப்ரோ lucky with the விச் win. டீம் ப்ரோ? 5 கோல் சேலஞ்சா? சரி சரி Capitalize சரி. on this good spell though. 5 கோல் சேலஞ்சா? Barcelona Try, with try the corner. There first. ட்ரை பண்ணு. This is Batistuta! And now they can spring out of defence. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, shoots! கவுண்ட். And there we have it. மெஸ்ஸி மொத்த ஸ்கிரிப்டையும் வாங்கியிருக்கான்ப்பா ப்ரோ. இல்ல கலை ப்ரோ சீரியஸா சொல்றேன். அவன் வந்து அவனை டீம்ல எடுத்தேன். They thought they may be in at one end. They ended up லிட்டரலா இந்த எனக்கு நல்லா இருக்கும் பாரு. and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical.
So it's net. That's just playing it safe and simple. பாவத்தை எல்லாத்தையும் Threads one in. Tries to play it through. Rummenigge. Ronaldinho. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the ஆனா ரொபோட்டோ கார shots were சூப்பரா on, இருக்கான் ப்ரோ really. இந்த There were ரொபோட்டோ just கார too many bodies in the way, Peter. And it's Ronaldinho. And he's made sure that's not getting through. Kukcu. Nedved. Nedved looking to penetrate opposition lines. Pedri, who's set up one goal so far. முடிஞ்சு தெரிஞ்சுச்சா இந்த இடத்துல இது இருக்கானே Nedved. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Ronaldinho quietly revving up. Nicely weighted ball. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Batistuta. They've got to be quick moving this forward. என்ன போட்டு ஃபவுல் வச்சே சாவடிக்கிறான் தலைவா மெஸ்ஸிக்கு And he is going into that little black book. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So அது the சரி referee is going to have to be very alert here. மெஸ்ஸி எடுத்துட்டா எல்லா மேட்சும் ஆமா ப்ரோ ப்ரோ நீங்க வந்து பாத்தீங்களா இல்லையா மேட்ச் நடக்கிற மேட்ச் ஃபுல்லாமே அவன் இருந்தனால தான் என்னால ஜெயிக்கவே முடியல ஒருவேளை எதுவும் தடை பண்ணி வச்சிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ மெஸ்ஸிய இல்லை எதுவும் விடுவா திடீர்னு பவர் ஆக்குவாங்களா என்னன்னு தெரியல பாப்பா விச்சு டீம் முத்து ப்ரோ அவன் வெளியில போயிட்டானா 10 கோலுக்கு சமம் பார்த்துக்கோங்க ஒழுங்கா ஸ்கேனர் வாங்கி வச்சிருவேன் அதுக்குள்ள ஜிபே பண்ணி விட்டுருவீங்க சரியா அடிக்க முடியாம வெளில போயிட்டான் ஜிபே ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகே முத்து ப்ரோ வெற்றி நான் தான் ஜிபே எங்கடா ஜிபே காணும் ஐயோ ரைட் ப்ரோ தலைவா என் நம்பர் தெரியுமே தலைவா உங்களுக்கு நம்பருக்கு அமுச்சு விட்ருங்க வணக்கம் வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ சக்தி ப்ரோ வெல்கம் மொக்காலி வெற்றிடா தொடர்ந்து 3 மேட்ச் பாவத்தை மெஸ்ஸி கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் ஏதோ அங்கார மெஸ்ஸி தான் கைஸ் ஏதோ பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கான் டீமுக்குள்ள ஏன்டா சவுண்ட் இருக்குது இல்ல அதான் ஓய் 7 மலைங்க அது சரி இது ஒரு ஸ்கிரிப்ட்னு நினைக்கிறேன் மெஸ்ஸி இல்லாம என்னன்னு தெரில அதான் என்னன்னு தெரில பரவாயில்ல ப்ரோ ஏதோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அவ்வளவுதான் அவனுக்கு மெஸ்ஸி வரானா அவனுக்கு இது ஸ்கிரிப்ட் அடுத்த வீக் வருவான் இந்த காயம் இல்ல ப்ரோ அவரோ ஏதோ பண்றானுங்க மெஸ்ஸி வந்தாலே அவங்க எதுவும் பயந்துட்டு எதுவும் பண்றானுங்களா இல்ல உண்மையாவே எதுவும் பஞ்சாயத்து ஆகுதா நமக்கு இல்ல மெஸ்ஸி வச்சிருக்கனால நம்ம பெரிய ஆள்னு குணாமியே நினைச்சுக்கிறானா எனக்கு அதெல்லாம் புரியவே இல்லை பட் இருந்தாலும் படம் நிம்மதியா இருக்கு படு தூங்குறப்ப அப்படியே நிம்மதியா இருக்கும் பாடி ஒரு வழியா ஒரு கிளிச்சை கண்டுபிடிச்சாச்சு மெஸ்ஸியை வச்சிருக்கவனுக்குலாம் சுத்தடிதான் அப்படின்னு 3 மேட்ச் தொடர்ந்து 3 மேட்ச் வின் ஆகி தொடர்ந்து 3 மேட்ச்ல கொனாமி வின்னே தர மாட்டான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் கொடுத்துருக்கானா காரணம் இருக்கு பெரிசி ஜெனட்டி ஆஹா கோட்டுவா த கிரேட் கிரிகாலன் கோட்டுவா ஸ்ரீராம் ப்ரோ இருக்கீங்களா ஸ்ரீராம் ப்ரோ இருந்தா நல்லா இருக்கும்
ஸ்ரீராம் ப்ரோ லை பார்த்துக்கிறேன் தான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. இந்த மேட்சை நம்ம ஜெயிச்சோம்னா Dished up a feast of it. இப்பதான் ஆளு. We have already started here. The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to excel in such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Not the most accurate pass. Picked out brilliantly. Great challenge, timed to perfection. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rummenigge. Oh, now here's an interesting matchup. Ronaldinho. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Kaká will not want to lose out here, not against this opponent. Bata Baggio. Baggio crosses. Oh, that is asking for trouble. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. They need to play this quicker in transitions like this. Neither of the teams has yet taken the initiative. Running with Rade. Neither of these two want to come off second best. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Roberto Mandabai vanda neenga guys do have a chance to counter here. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. Terrific header! It's hit the uprights. Beckenbauer. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. The ball's gone astray. Now who's going to be first to this? Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ajax. okay. Straight a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. He's given it away. allala tarpuri That does look a foul. What is Referee's it, given a Mandere? free kick. And he is going into that little black book. மண்டபாயோட ரீல்ஸ் பாத்தீங்க ஏவர் மண்டபாய் ரீல்ஸ் பாத்தீங்களா Looking for the run. ஏவர் பாய் சத்தியமா நான் எடுக்கணும்னா பண்ணவே இல்லையா நீங்க சொன்னாடி தான் சரி ஓகே எனக்கு தோணுச்சு Baresi spots it and intercepts. Nicely weighted ball. Cantona. I got Jappy in free spin mobile. 18 camera yeah. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Jones bro live la. Bro adu And it's been taken short. running with Rade. That's good play. And now a sudden chance to counter. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Tries to pass it through.
He's done very well to take that back. And a chance! Oh, the ball's run loose here. Lovely feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Virulent. Neither side giving way. It has been tight. Rummenigge. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Beckenbauer. Yeah, they were looking for a counter-attack. And here's Cantona. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Aims beyond the defence. Tries a shot! Big moment! Massive goal! பிதாசுதன் பரிஸ்தாவின் பெயராலே ஆமென். அவ ப்ரோ லக்கி அக்கௌண்ட். அவ ப்ரோலாம் செம்ம வச்சேன் ப்ரோ. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Chance! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Could move up a gear here. ஏன் ப்ரோ தேவலாம் பாஸ். Win it back again. There's the whistle for half time. Well, there were plenty அவ ப்ரோலாம் எப்பவுமே லக்கி தான் ப்ரோ. அவர் அங்கார மிஷினை எவ்வளவு சீக்கிரமா கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா? It's still anybody's game here. போட்டோனே அங்கார மிஷினை கொடுத்தாங்க. The first half. Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break. ப்ரோ மண்டபாய் Their opponents pretty much played right. இல்ல மண்டபாய் PS தான் கிடைச்சு. மொபைல்ல கிடைக்கல. அவ ப்ரோ பாத்தீங்களா மொபைல்ல கிடைச்சு. Leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0. மொபைல்ல ஆடுறது இல்லாம முகமது ப்ரோ சும்மா இன்னைக்கு மிஷின். That gets things going for the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. Rijkaard wins the duel this time. And here's Son Heung-min. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Ajax have it back and can go again. And it's Baggio. Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. Now it's Cantona. Now that's well seen too. Beckenbauer. And here's Kaka. He's found a way through. So much time and space here. And the shot! சூப்பரா And it nearly went all the way. Kaka can really show some outlandish skills. யோன்சையாவோட அக்கா பையன். Obviously refreshing. என்ன ப்ரோ என்னடா He's had it taken off him. He's still separated by the game's only goal. Vieira. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Now it's Ronaldinho. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Cantona, and the shot! Now, who's going to be first to this? And he's heaved it away. ஸ்ரீராம் ஹே மை மேன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. Kaka stood his ground strongly. Played in deep. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ தற்குறி ப்ரோ. konami அவனுக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஹெல்ப் பண்றான். Carry on plugging away and அப்ப ப்ரோ டேரும்லக்கா. விஜய் ப்ரோ நாளைக்கு பாப்போம் வாங்க வாங்க. Again and again. they just need to sort out their end product and quickly. And it's Neymar. Hullet. It's a promising position. Skims one in. Kaka. And the pass is intercepted. Now it's Son Heung-min. Ajax disappointing in the end there. They lack urgency.
Challenge just a bit on the firm side. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this ஐயோ time. தேவல மாட்டேன். வாட்ஸ்அப் மேன் how are you? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். சரி நான் நீங்களா இருக்கீங்களா? see you next live. கண்டிப்பா ப்ரோ, நாளைக்கு வாங்க. அவ்வளவுதான். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. Kaka plays it short. Ajax given another corner. Corner number 3 coming up. ஏய் யோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ. Kaka. யார் ப்ரோ அவரு? யாருன்னு தெரியல ப்ரோ. He's had a shot. ராம் முன்னாடி அப்படி போ. Fine stop from the keeper. Son Heung-min really must be thinking what he has to do to score there. Oh, super find. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Roberto Baggio. Half an hour gone in the second half. Neither of these two want to come off second best. And here's Hullet. Hullet shapes to shoot. He should have put that one away. Ronaldinho has reacted in நலிரே ஆள காணோம். for him. என்னன்னு தெரியல He's pulled off the impossible. நலிர். சரி ஓகே ஓகே தென் ப்ரோ மட்டமா பண்றாங்க ப்ரோ. சரியா நெட்வொர்க் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னைக்கு தான் ப்ரோ, ஆனா உண்மையா இருக்கு ப்ரோ. ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் ப்ரோ. இருக்கு அனுப்புங்க கேமரை. Se va a realizar un cambio de jugadores. So the manager can make a change for the first time in the game here. Roberto Carlos goes short. And he's made sure that's not getting through. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Tries to play it through. Nicely aimed pass. And they can counter here. 1-0 as we head towards the end. Oh, now here's an interesting matchup. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Excellent challenge there, uncompromising. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There's the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. I think we're just about done here. Roberto Carlos. Oh, good ball. Great ball, and he's in here. Now the ball in. Well, that pass isn't the best. And it's Pedri. Oh, he's been caught on it here. And the finish! அவ்வளவுதான் And yes, it's there! அவ்வளவுதான். And surely now, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் beyond doubt, ஒன் பால் பாய். it is a யாரு ப்ரோ ஒன் பால் and பாய்? that will be the final act. What a satisfying ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாட்டு ப்ரோ. performance at times of determination and occasionally magic. அலித் தாயில விடுங்க ப்ரோ. They had all the right answers. Ronaldinho taking in the accolades, having been கைஸ் 441டா. ஒய்யோ இன்னொரு மேட்சோட முடிப்போமா? என்ன சொல்றீங்க? அட அங்கார மிஸ்ஸி தாயிரி இருந்தனால தான் ப்ரோ நமக்கு வந்து லேக் புண்டையா போட்டுருக்கேன் நான் கொத்தா. அவனை தூக்கிட்டு எவ்வளோ கேம் பிளே மாறிடுச்சு பாருங்க ப்ரோ. அங்கார மிஸ்ஸி ஒருத்தனை வச்சிருந்தனால கேமர் பாய் என்ன பாய் எனக்கு தூத்துக்குடி கொத்தனார் திருப்பி போட்டு வெத்தலைக்கு தேவை சுண்ணாம்பு வெட்டியா இருந்தா
ப்ரோ PS5ல ஆடினா மட்டும்தான் கமெண்ட்ரி வருமா ப்ரோ? அப்படிலாம் இல்லை. யார் சொன்னா ப்ரோ? வருமே. லோகி குமார் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய், வாங்க வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். எனக்கு ஏதோ மெசேஜ் கிழிச்சு ப்ரோ. வாங்க லாஸ்ட் மேட்சை போடுவோமா கைஸ்? பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எத்தனை லைக் வந்துருக்குன்னு பார்ப்பேன். இப்போ 18 லைக். நன்றி நன்றி, நல்ல மனசுக்கு நன்றி. வாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் அப்படியே டிவிஷன் 2 முடிச்சிட்டு புறப்படுவோம் சந்தோஷமா. டேக் ரெஸ்டா? சரி, நாளைக்கு விளாண்டுருமா? அப்ப நாளைக்கு விளாடுவோம் வாங்க. வெத்தலைக்கு தேவை சுண்ணாம்பு. சரி வாங்க அப்படியே சாலியா. நாட்டு பூனை. ஏய் என்ன நீங்க மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க? நாட்டு பூமை இட்ஸ் மலை. பூனை இட்ஸ் ஏழு மலையா? என்ன வர சொல்றீங்க? டேய் வாடா சஞ்சய், வட்டா வட்டா. என்ன சாப்பிட்டியாடா ப்ரோ? என்ன பாய், என்ன பாய் சொல்றீங்க? ஒன்றும் புரியல புரியலையே பாய். ஜோன்ஸ் ப்ரோ இன்ஸ்டால டிஎம் பாருங்க இருங்க. சொல்லி. ஓ இது அது சரி, சாப்பிட்டேன். சரிடா இருங்க, ரெக்வஸ்ட் தரேன். தாங்க ப்ரோ. ஆனா ரியாக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு ப்ரோ. ஆனா அதுல அது ஆபீஸ்ல இருந்தனால சவுண்ட் கம்மியா வச்சு கேட்டேன் ப்ரோ, சரியா கேட்கல. சரி அது திட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் ப்ரோ. ஆல் டைம் ஃபுட்பால் பிளேயர் வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே நெய்மார் ப்ரோ. ஓ ஃபுட்பால் பிளேயரா? ஃபுட்பால் பிளேயர் வந்து குளிக்ட்டு ப்ரோ, குளிக்ட்டு தி கிரேட் கிரிகாலன், புல்லட்டு பாண்டி. அவன் அடிச்சுக்க வந்து எந்த எந்த பிளேயராயும் முடியாது. நீங்க குளிக்கிட்ட வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் அம்பலங்க. என்ன பெரிய அங்காரா மெஸ்ஸி, குளிக்கிட்டு தெரியுமாடா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. இன்னும் 2 நிமிடத்தில் அப்படி 6 people are watching. Thanks for 20 likes. நன்றி நன்றி நன்றி. 20 லைக்குக்கு நன்றி. 8 பேர் பாக்குறதுக்கு நன்றி. 6 பேர் பாக்குறீங்க நன்றி. இதுங்க அப்படியே முடிப்போம். 2 நிமிஷம். குளூர் வேற நடுங்குது ப்ரோ சைடு. ஐயா கொஞ்சம் என் அக்கௌண்ட்ல டெய்லி அதான் போறேன். பொங்கல் பாய், போங்க பாய், குட் நைட். சரி கேமர் ப்ரோ, பாப்போம் நாளைக்கு பாப்போம். நாளைக்கு டுடே என்னால லாகின் பண்ண முடியாது. ஓகே ப்ரோ. அந்த சஞ்சய்னு ஒருத்தன் வரான் பாருங்க ப்ரோ, நம்ம பையன். இந்த ஒருத்தன் அவன் என்னோட மாடரேட்டர். அவன் எப்போ வரான் லைவுக்குலாம் வரானா? ஒரு நாளாச்சும் வரானா பார்த்தீங்களா? வரமாட்டான். அவங்க அக்கா கூப்பிட்டா மட்டும் போயிடுவான், நம்ம கூப்பிட்டா வரமாட்டான் ப்ரோ. நீங்க டெய்லியும் இன்ஸ்டால ஜெர்ஃபிஃபா மாதிரி வீடியோ போடுங்க. யாரு ப்ரோ ஜெர்ஃபிஃபா? எனக்கு அமுச்சு விடுங்க ப்ரோ, போட்டுரும். அபுபாய் நான் வந்து எதுல வச்சேன் கைஸ்? 5000 வச்சேன். 5000 சம்திங்ல வச்சேன். நம்ம போஸ்ட் பாண்டி எதுல வச்சிருக்காருன்ற இன்னும் டிசன். அம்மாடி அப்பா 5000 வச்சு கைஸ் நினைச்சு பாருங்க. 5000 இருந்து 59,000 போன அபுப்ரோக்கு வாழ்த்துக்கள். ரைட்டு, சூப்பர் பாய், பரவாயில்ல. இதை வந்து எதிர்பார்க்கல. இதை வந்து எதிர்பார்க்காத ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. டுடே ப்ரோ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். மொரட் அக்கௌண்ட் இருக்கு. அதாவது ப்ரோக்கு ஒரு கிளாப் போட்டுருங்க நண்பர்களே.
நன்றி ஜோன்ஸ் ப்ரோ. ஐயா 5000 கொடுத்து 59,000 பீட்டாப்ல. ஐயோ வெளில நினைக்கிறேன். டெய்லி கேம் ஆடுனா சொன்னதுக்கு அது என்ன ப்ரோ, 6 முட்டைன்னு தோத்துருக்கீங்க. எவன் ப்ரோ அவன் போட்டு இப்படி பொழந்திருக்கான்? எல்லாம் லைவுக்கு வர போறானுங்க. லைவுக்கு வந்து யாரா நீன்னு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பாப்பாங்க வாங்க. ப்ரோ வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விழதான் செய்யும் ப்ரோ. இதுக்காகலாம் கவலைப்பட்டா ஆட முடியும். ஆனா அட்லீஸ்ட் டிராவ் ஆயிருக்கு, பரவாயில்ல ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பர் வேணும் வந்துருக்கான். சூப்பர் எஃப்சி வந்திருக்கான். 2 1 ஓகே. ஜோன்ஸ் ஒயிட்டு 1 ஓகே. ப்ரோ எஃப்சி 1 ஓகே. இந்தியான்னு எவன் வந்திருக்கான் போட்டு, அவன் போட்டு பொலன்னு பொழந்திருக்கான். ஹைதராபாத்துக்காரன். அபு எஃப்சி ஓகே. 3 அபு எஃப்சியா ஜெயிச்சிருக்காரு ப்ரோ. 3 எங்க ஒரு ஜெயி. அபு எஃப்சி முட்டைக்கு 3 ஓகே 3. இந்த இந்த இது ஒயிட்டி இதெல்லாம் நம்ம விளாண்டது கைஸ். 9ஆம் தேதியிலேருந்து 9 8 8 நான் விளாண்டது. பரத் எங்க பாருங்க ஜெயிச்சது பூரா நான் விளாண்டது. அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு போனேன், முடிச்சு விட்டானு. பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல ப்ரோ. 59,000 ஒன்று டிவிஷன் 2 போயிடலாம் ப்ரோ. அதான் 1000 இதுல இருக்கீங்களே சம்திங்ல. என்னோட ஆப்போவை பாருங்க ஐயா. ஆப்போவை பார்க்கவா? ரேங்கிங்கை பாருங்க ஆப்போ. அப்படியா நிறைய வந்தானுங்களா ப்ரோ? இப்போ தட்டி விடுங்க. அப்பா டிவிஷனு ஓகே. இல்லை ப்ரோ இவெல்லாம் டீசெண்டான பிளேயர் தான் ப்ரோ இந்த சூப்பர் எஃப்சிலாம். இவனா ப்ரோ இவனா மழை பெய்தாளா? 34,000. இவன் தான் ப்ரோ ஏதோ உங்களை போட்டு பொலன்னு வந்துடுறான். இவன் தான் ப்ரோ பா. ஏன் சார் அடிப்பா? ஒருத்தன் மட்டும்தான் 800 ரேங்க்ல இருக்கான். ஏமா இப்போ வந்து இது இவன் ஒரு 2000 துணிகாய புரியுமா? அமிர்தாஜன் இருக்காமா, இது தைலம் இருக்காமா, கழுத்து வலிக்குது. அவன் 20,000 போயிருக்காமே ப்ரோ. சூப்பர். அவங்களாம் இப்பொழுது வேணாம். அம்மா ஸ்மெல் அடிக்கும் வேணாம். காலைல போட்டு அம்மா வெளியில போடுங்கம்மா. அந்த இதுல இது இருக்குல்ல, கம்பி இருக்குல்ல, அதில் போட்டு விடுங்க. இன்னைக்கு அம்மாக்கெல்லாம் தொடவே இல்லை நண்பர்களே. போட்டு என்ன கதனே தரல. ரொம்ப வெற்றி தோல்வி வந்து சகஜமா, அதனால அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. அதெல்லாம் பஞ்சாயத்து கிடையாது. வீடியோ கிளிப்பாக யாருக்கு அடிச்சா ப்ரோ? இத இது ஓ அந்த கிளினியா? ஓகே 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 ஓகே. ஒரு நிமிஷம் கலை ப்ரோ. அம்மா அம்மா இருக்காங்க.
நீ கதவை சாத்தி விட்டுருவேன். ஏமே அது ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதுதான். சரி தவறு பூனை வந்து நான் கலைவரும் பேக்கரி டெவலப் பண்ண போதும் டீ வேணும் மண்ணு வேணும்னு. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனால் நம்மள்ட்ட பாருங்க ஒரு இது எப்படி சொல்ல, ஃப்ரீ டு ப்ளே, அப்புறம் பிளேயர் டு ப்ளே, அப்புறம் பிளேயர் டு ப்ளே, அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்லாம் இருக்கு நம்மள்ட்ட. ஒண்ணுமே இல்லாத நமக்கு பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு எவ்வளோ அக்கௌண்ட்டுன்னு. ஆனால் எல்லாம் பேச்சு திறமை தான். வெற்றியோ தோல்வியோ வீரனுக்கு சகஜம்னா வேடிக்கை பார்க்க வந்தாள். நானே வேடிக்கை பார்க்க வந்தேன்டா அப்படி. என்ன 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 எடுத்தோடனே எப்பிக்கா இல்ல இல்ல அது கிளினி கொடுத்தானு ப்ரோ அவருக்கு. ஆமா 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 அவருக்கு என்ன கதைன்னு தெரியல. அவ்வளவுதான் டெவலப் கைஸ். வாழ்க்கையில டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்களா, ஒண்ணுமே இல்லாத நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரூம் பண்ணி வச்சிருக்க அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம். அவ பாத்துக்கோங்க டெவலப்மெண்ட்ட. என்ன என்ன கலை ப்ரோ, கலைவருக்கு போ. ஏய் ஆரம்பப்படா யாரா நீனு. ஐயோ ரவுலா போடு. ஏய் டிசைர் டூ ப்ரோ பரவாயில்ல. பிட்ஸ்கல் டிசைர் என்ன ப்ரோ எப்படி இருக்கான் வாய் ஏதோ இந்த அந்த ஒரு பறவை வாய் மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் இப்படி சைடுல. பரவாயில்ல டிசைர் டூ கொடுக்குறான். ஒரு 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 பேக்கு டிசைர் பிளிட்ஸ் டிசைட். ஆமா ஆனா அது வேஸ்ட் ப்ரோ. பிளிட்ஸே நஃப் பண்ணிட்டான், அதுவே மனசு கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க வேற ப்ரோ பிளிட்ஸ் டிசைட் வச்சு நான் என்ன பண்றது. கோவத்துல கூட்டத்துல கட்ட போட்ட ரக்காங்கி சாமா கலைஞர். ஆனா லிட்டரலா உங்களுக்கு ஹியூமர் சென்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். நல்ல நல்ல பேசுங்க. நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வரவே வராது. லிட்டரலா பேச வேணா உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பேன். அந்த மெம்மெல்லாம் அந்த அந்த எடிட் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் நல்லா இதாகும் ப்ரோ, செட் ஆகும். எடிட் பண்றவங்களுக்கு அதெல்லாம் நடுவில் நடுவில் சொல்லணும். அதெல்லாம் உங்களே இருந்து கத்துக்கணும் கலை ப்ரோ. எது இப்போ இந்த எடிட்க்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அது அது அந்த வீடியோ போடுறப்ப அப்படியே ஒரு இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் அதுக்குள்ள லைட்டா. அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஆமா ஒரு மனசு எங்கடா டிசைடுவே காணும். ஆனா ரோமிங் பிளான் கார்டு தண்டக்கர் மாதிரம் இந்த கார்டை எது கொடுத்தானுங்கன்னு தெரியல. 6 பேர் பாக்குறீங்க அப்படியே அந்த சேனல் லைக்கை போட்டு பார்த்தா என்ன சந்தோஷமா இருக்கு நண்பர்களே. லைக்கே போடாம பாக்குறீங்க. எங்கடா அவன் டிசைடு ஏறிட்டீங்களா இருக்கேன் தம்பே. ரோமிங் பிளான் கொடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. விங்கரை கொடுத்துருக்காங்க. காடை வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. என்னதும் ஒண்ணு முடியும். அனித பெருமாள் ஓலா போட்டால் ட்ரிபிள் நல்லா இருக்கு, டைட் பாஸ் நல்லா இருக்கு, பால் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கு. ஓகே ஸ்பீடு ஆக்சரேஷன் நைஸ், பேலன்ஸ் நைஸ். ஆமா ஓகே ப்ரோ. அந்த இந்த இந்த விங்கர் கார்டுக்கான அனைத்து தகுதியும் வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் அது விங்கர் கார்டாக இருந்தால் மேபி இட்ஸ் குட். ஒரு அது எடுங்க ஒரு லைக்கு மேலே போட்டால் டிஸ்லைக் ஆகி வேணாம் வேணாம் ப்ரோ. வேணாம் வேணாம் இது சரி கைஸ் பெஸ்ட் டீம் என் பண்ணுறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நண்பர்களே. சரியா நாளைக்கு 8 மணிக்கெல்லாம் வர பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஏன்னா காலைல லீவை போட்டு வர பார்க்குறேன். ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, உடம்பு வர முடியல, கழுத்து வலிக்குது ஹெல்மெட்டை போட்டு போட்டு முடியல. சரியா சரி ஓகே பபாய் கைஸ். அபு ப்ரோ பாய், கலை ப்ரோ பாய், முகமது ப்ரோ பாய். பார்க்குற அனைவருக்கும் பபாய். யார் யார் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில அப்படியே பாய் பாய் சொல்லுங்க கைஸ். சரி அப்படியே ஸ்டீமை முடிக்கிறேன். பபாய் பபாய் பபாய்.